Ataka kila kitu si alright, bado na feel happy to be alive, bado na give thanks, inakwaga fresh ukiwa, selo umetulia na iwa. Check your down. Growing up, just like any other kid, nilikuwa na dream na ambitions kubwa kubwa. Yeah, but I just want to tell you guys how I ended up doing content creation. Now, growing up, sikuwa najua nitakuja kuwa nikifanya content creation TikTok, Instagram, Facebook, na YouTube or anything. Now, let me show you how I started doing content creation. So, when I was a kid, of course, nilikuwa na ambitions kubwa kubwa. One day nikuja kununua gari, nikuja kuwa na nyumba, nikuja kwa I wanted to have a life. Unacheki? Alafu my greatest inspiration was my mom, because my mom always took care of me. Big part. I'm my mom's heartbeat. So nilikuwa na ambitions pia. So, no, growing up, nikiwa mdogo kabisa I wanted to be a pilot, but nikaona iwezi because hakuna venye tu ingeweza. So nikatoka hapo. No, after nimegrow kidogo nilikuwa tu na ambitions different. Of course nilikuwa nataka academic unacheki, but now coming to high school, it's when tables changed na where my content creation started, but I could start officially. Now at nikiwa high school, at form 2, at form 1, I was too so lucky kuwa na classmates wenye walikuwa wanajua social media. So my classmates walikuwa wanajua social media in terms of WhatsApp, nini, Instagram, Facebook na TikTok. Because some of my classmates walikuwa na phone. So at that time sikuwa na phone. So nilikuwa nasikizanga, alafu it happened tulikuwa na classmate alikuwa msanii. So always alikuwa imbaga. So I was like, okay, pia mimi naweza imba. I remember nishaandika verse, but nika feel like that was not my thing, so niliachana nayo. So kuna this classmate alini-inspire in some way. Anaitwa Javan Wafula. Not Javan Wafula alikuwa TikToker, but hiyo time alikuwa TikToker na alikuwa na 1,000 followers. I used to be like, yo bro, ni celeb. Now alikuwa anani-inspire, but alikuwa anani-inspire because seeing Javan every time tunaenda kufunga shule anasema guys mwende mnifollow. Sikuwa nasema sasa follow, but I was like, I want to know what you always do. Then he had 1,000 followers on TikTok. Nilikuwa namzanga TikTok inakulipa nini? I was like, nilikuwa nasema nataka kufanya create content kama Javan. Now that was at form 2, form 3. Now when I was in form 4, my mom got me a phone. Yeah. When I was in form 4, my mom got me a phone, so nilikuwa na phone. Now, having a phone, I didn't get into content creation because sikuwa najua what I'll create. Sikuwa najua I can do a vibe talk in TikTok, a vibe comedy. Sikuwa najua hiyo. So, nika observe vitu mabesho zangu walikuwa wanafanya. I was like, I can't do that. So, nikajua hiyo siwezi fanya. Now, so what I did, nilikuwa nime-create account TikTok na nini. So what I did ni, kwa hiyo account nilikuwa nime-create TikTok, nilikuwa na post pictures zangu, not this account yenye I'm using. Of course all my handles ni Theefrans, but before I had different accounts. Nishajitanga majina mob kabisa. Now niko form 3. So in that account nilikuwa na posting pictures zangu, napiga picha na post, nilikuwa napiga picha na post. I was like, azikuwa zapata likes, azikuwa zapata views, I was like, nataka kuweka Javan because nilikuwa nataka gani kuwe na 1,000 followers. Now, getting to form 4, your account delete na I was like, I was not into TikTok sikuwa into TikTok kabisa. I was not into social media. Now, but I really felt like I was funny in some way because I was sarcastic. So nilikuwa na feeling I can use my sarcasm to make something ikae funny. Yeah, hiyo ni kitu nilikuwa najuanga I was good at. Nilikuwa good at making something feel sarcastic. Yeah. So the moment I realized I was good at making something feel sarcastic, I was like, I know this is what I'm going to do on TikTok, na on Instagram, na on Facebook. I don't care. Alafu nikianza, I was like, sikuwa naanza inilipe. I just did TikTok for fun. So nilikuwa nafanyanga for fun watu wanijue. Initially that was the goal. Nilikuwa nafanya tu for fun watu wanijue. Now, kuna this period after umemaliza form 4 na kanga nje. That period actually I didn't do content because I couldn't hit what I want to do. So I didn't do content, but nilikuwa na account here. TikTok na nini. So leave that one aside. Now, hiyo period ya kukaa nje mwaka mzima, I've not done any content. I have a phone.
I have an account but I'm not uploading anything. Nilikuja nika join college. Now joining college is when I realized like whatever I'm doing, it's great, I should do it. So nilikuwa na ile haja ku create content but I don't know what I'm going to say. So now I brought in 2 people wenye walikuwa wanani-inspire sana. Wa kwanza ni this guy from Tanzania anaitwa Sabato Peter, na wa pili ni KG Wise from Kenya. Cause watu wawili walikuwa wanaongeanga, they are sarcastic in a way, the way they talk, the way they just do a vibe comedy, like something relatable, something sarcastic. I used to love Sabato Peter mbaya. Nilikuwa napenda videos za Sabato Peter vibaya sana. No, nilikuwa watching Sabato Peter, I'm like, I can do this thing. Kitu Sabato Peter anafanya naweza ongea, mimi naweza ongea, I can talk. Now every moment naenda kushika simu, I try to talk, I talk even. Okay, kwa akili yangu naitwa smart, but nikienda kunini I talki. Now, I was like, sasa nitafanya aje? So niliachana nao. So nika join campus na luckily enough nilikuwa kwa hostel. Now in this hostel I met a bro alikuwa anaitwa Henry. Na Henry akaniambia aje, wewe kitu unafanya mimi nitakusupport. Nitakuwa na kurecord. Do you know first thing imenihit na niambia aje, let's go and prank people. So tunaenda hivi tunapata kijana amekaa hapo hivyo chini. Tunaanza kumuuliza maswali za ujinga. Wewe unakunywa smoothie na kwenyu mzazi amesacrifice badala usome, wewe umekuja ku hang out hapa na wasichana. I was like, hapana hiyo me I'm not like rangu sio hiyo, cause you nataka mtu mhada alafu niko kadogo. So I was like, that's not. So niliambia Henry ishi at work na tuliwacha tu si wote. Now after tumeiwacha I created, nikasema acha ni delete your account cause mimi sikuwa nataka account fail. So ni delete your account. Your time sikuwa na believe like fail is part of the process. I used to feel like it should work na inafai work. No, sikuwa na feeling is like fail is part of the process. So I deleted that account. Now, me having deleted that account, do you know what happened? I created another one. So your time create another one. So nafikiria nikuwa naongea hivi, nikaona ya kuongea ni ngumu. Do you know what I did? Niliingia dance crew fulani hapo hivyo kwa college. Nilitrain nao nikajaribu kutrain. Dance si ngumu kabisa, nikiangalia na kichwa wangu naona hii dance ngumu, I can dance. But asa walikuwa na dance. So mimi nikijaribu kudance, kesho tukirudi tukidance kitu dance jana miguu hata ingiani. So mimi nili dance a couple of period, nikaona hapa na G-West na I was nilikuwa na G-West na wa West pia. Mimi nilijitoa roho safi. Hata wakujua nikitoka, mimi nilijitoa mimi mwenyewe. And I was like, na create account mpya na I'm going to do my shit. Sasa check niwaambie, hiyo time nikiwa dance, nilikuwa naingia ni dance ndo nilikuwa na dance tao ni wapostie TikTok watu wa view. Hiyo ndio ilikuwa content nilikuwa nataka nifanye ya ku dance. Now after ilikataa, I was like, so now that imekataa, life has to move on. So yote mmekataa hivi, I was like, ama nilikuwa napeana stories za jaba, storyline. But storyline now was my thing. So na create story. I remember creating story nilikuwa na create story kama 5. Creating story kwa 5 alafu nazicreate kwa nyumba. Alafu sasa nazirecordia kwa nyumba cause niko kwa nyumba nilikuwa na feel kama niko in my safe space, hakuna mtu ananiangalia, sikuwa na feel weird or nervous. Na create story na kwa mimi create 1 week. Akili kachoka. I was like, siwezi create storyline. Hiyo shit ni mzito. Like sikuwa na vibe nayo rahisi, ilikuwa inani take to creativity to kuchora. I was like, sitaki kufanya shit. Now I want to do, na alafu haikuwa inapata likes na haikuwa na views. So nilikuwa nasema storyline I can't do storyline on TikTok cause TikTok watu waga mtu amebuy data za 1 hour anataka watch clip karibu 1000. So ana swiping umembewa. So storyline before stick kwa story yangu I must be popular ndo mtu atulia ni watch. So I was like, shit, I'm not famous enough for that. It's good thing but I'm not famous enough for that. Do you know what guys? Delete your account. Yeah. Now after nime delete your account, I created a new account and this time I was like it has to work. Sasa guys, kuna kitu sijawaambia. Kwa life yangu kuna mtu siwezi kosanga kutaja. Mtu wote anajua this one person. Anaitwa Alvin. Alvin ni best yangu mbaya. That guy is my bro, like is my bro, ni best yangu mbaya. So Alvin tulitoka naye high school. From form 1, form 2, form 3, form 4 tulikuwa na class same.
Ni jamaa anafikiria kama mimi, ana reason kama mimi. Alafu alikuwa anaget Kenya najaribu kumwambia. So imagine, that's why nakwambia Alvin alikuwa real to me, cause zile account nishi create zote delete, hakuna account ako ana follow. Nilikuwa create, hata sijamwambia Alvin ana follow. I was like, Alvin nali support mbaya. Na tukiongea kwa simu alikuwa ananiambia, "Mzee, hii content ni noma. Wewe fanya. Hiki tukiweza fanya watu wanaweza sikia. Noma, wewe fanya. Hata anajua tu imeboba, hata alikuwa ana like na ana comment. I remember kuna period yendo alikuwa ana like na ana comment. You can imagine. Ana like na ana comment. Tunaongea hivi na mwambie, nime drop video hapo, ananiambia dakika moja. Ana like, ana comment na alafu alikuwa ananiambia, "Kulike ni kitu kwenye wa mtu zi. Weka mimi na like na nita comment ni kitu kwenye mabana. As much as ikuli do, mimi nita like na nita comment na hivyo roho safi." I was like, nilikuwa napenda Alvin for that. Na acha niwaambie. So Alvin nika creating account yenye sasa my current handle Theefrans in all social media platforms. Do you know nili create hivi Alvin alikuwa mtu wa pili kufollow, because the first person I followed my account with was my mom, because nilikuwa home. So nili create kani nimechukua simu ya mom nimejifollow. Alvin alikuwa mtu wa pili kunifollow on TikTok. On Instagram I think pia alikuwa mtu wa kwanza. Kwanza Instagram nashuka alikuwa mtu wa kwanza, but on TikTok alikuwa mtu wa pili. I think pia Facebook Alvin alikuwa kwanza ama wa pili. He has been either na one or two kunifollow. Alinisupport sana. Shukran Alvin. Now, sasa nime create account na nikasema no, mimi sita stress. Unajua kuanza content creation inakuwa ngumu, cause unajaribu kufikiria what am I going to tell these people, what am I going to do. Unafikiria maybe you are good at talking, mwingine is good at acting, so unataka ku act juu na act, na ukiact unabow, kumbe eri ungeongea ungetubamba tu na hiyo kuongea peke yake. Then I was like, mimi niko home na nikama mimi Kenya inakuja kwa kilio ndo naongea. Halafu sasa hiyo time ilikuwa imefika point nasikia tu watu ni kama wanitreat vizuri, wananishow direction. So I was like, I was using TikTok ka platform ya open up but in a sarcastic way. So I tried to be sarcastic in almost 20 seconds and upload. So I remember I uploaded. Imagine ku upload from, was it January? Yeah, I think it was January, but January gonna upload mara moja. So it was from January 2025, yeah. Uploaded from January 2025. Nikaenda Feb na upload. Imagine, karibu 4 months niko napatanga 100 views, 300 views, 180 views, inarudi 60 views. Alafu hiyo time for 3 months nilikuwa na 64 followers. On TikTok for 3 months niko na 64 followers. Baka na sasa I was like, this shit. So I was like, sasa what I'm doing on TikTok I'm doing for fun. Whether mtu atanisikia mimi I'm doing for fun. So msiniambie sina likes na nini hivyo. So I remember kuna time fulani now naanza kuonyesha mabesha zangu wa class. So niko na besha yangu mdem nani wa class. Nikamuonyeshanga account yangu. Do you know aliangalia na she didn't even follow. She was like, okay, that's cool. So I was like, so hiyo time account yangu ilikuwa chini. Nikasema ama acha nijaribu nibadilishe content. Na nilikuwa nataka nijaribu content different on TikTok. So I was like, I told that girl, do you know what? Nataka we be acting with you. Hiyo time tuko first year. Namwambia nataka tukue tuna anamenga sawa. So tulikujanga tuka shoot pilot na we never uploaded that pilot. Like na she never came back again because your time boys wake alikuwa na insecurities mingi na yeye. So that's how we didn't. She dodged off na sikumbembeleza na sikumfollow up. I was like, I'm going to do my craft. Now imefika April, so I'm used to views kama 37 views, 60 views, 45 views. Your time nikani nishafikisha 200 followers. I'm used to views mbaya kama 30 views, 17 views, 64 views. Nilikuwa so I used to upload na najua itasonga. In fact video ilikuwa ikigonga 100 views. Nasikia fiti wewe, nasikia furaha. Cause ile kitu ilikuwa inanibamba like kama as much as Alvin ame like na ame follow, Alvin ame like hata kaja comment, I was like that's cool. Me I'm just talking to Alvin. Me hata staki nini alafu ilikuwa ni jokes tulikuwa piganga na Alvin. So Alvin pia ni sarcastic in a way. So
zilikuwa ni zile sarcasm tulikuwa tunachapaga na Alvin. So I was like, mi bora Alvin amelike na maana ameget Kenya, nimesema so mi sijali na mtu mwingine yote. So that was what made me not to quit. I was always talking to this one person, alikuwa Alvin. Now niliendelea ku upload. Tukafika May naendelea ku upload. It's almost my birthday. Nime-upload. Now after birthday yangu hivi, my birthday is in May 22nd. Now after May hivi, I was like, starting from today henceforth nitakuwa na uploading more than 3 videos a day, because nilikuwa nimejaribu consistency. Ati unaambiwa maintain one specific time, so na maintain. Nitakuwa na uploading saa 1 usiku. Nimeuploadia saa 1 usiku videos, algorithm hainipick. So I was like, juu bado hainipick, whether inanipick ama hainipick, mimi nitakuwa na upload. Nikishoot na upload on TikTok. Now on June ama May hapo hivyo, May kielekea June, one evening tukua hivi tu, nimeshika tu simu tu, then I took just a selfie. Alafu hiyo time nimechoka ku shoot vizuri, because every day nasimamanga na ngoja kwetu tunashingi kwa rooftop. So nasimamanga hapo kwa rooftop, kajua kakiwaka, ile time joy imewaka ikiwa yellow. So nilikuwa nasimamanga hapo ikiwa yellow na record hapo hivyo, ndo at least ikaenka nimetumia ring light, ikae smart, at least isonge cause ya quality. Sasa hiyo time I was like, what the fuck, start ngoja shit, cause every time nafanya ina at least quality afadhali bado isonge. So I was like, whether nitafanya na quality mzuri, whether sitafanya quality mzuri, haitasonga. So I don't care, so I'm going to do it the way I'll do it. So jioni hivi tu nimekaa hivi, then idea tu imenikuja kwa akili, then nikachukua, it was a sarcastic way, nikachukua tu nikashika hivi selfie. I'm like, check here. That was the first video that went viral. Nilishikanga tu hivi kamera nikasema, check here, before usettle na mkiko, be sure tu kwanza aizi kufa mbele yako. So wewe jua tu utakufa mbele yake. So wewe endo settle na yetu shako mbele. I was like, hivyo. Na it was just a joke to me, because I was just being sarcastic. Of course it's not, sijika ni real ama si real. I was just being sarcastic. You know, ku-upload hiyo video kitu 6 hivi na nikatuma na mzazi. So nimerudi. Usiku hakuna stima, hakuna sikuwa na net. Lala. Asubuhi kuamka hivi napata video kwa 3000 views. Nilisikia kuchizi. Do you know what 3000 means? 3000 views time umezoeanga views ngapi? Time nimezoeanga, hiyo time nilikuwa nimezoeanga nini? Nilikuwa nimezoeanga ma 37, ma 37, ma 60, ma 120, imerudi 80, imerudi 74. Alafu all of a sudden kesho iko 3000 views. Niliamka hivi kuingia online kupata iko 3000 views. Kitu ya kwanza niliendanga kwa bedroom ya mamangu. I was like, mama angalia. Then my mom was like, wow. So mamangu ilikuwa inamu-excite. I was like, I was like, guy, like, so you're daily that nimekuwa celeb. Do you know, after kumonyesha hivi, I was like, ilimbamba pia ilibamba bro wangu vibaya sana na ilinibamba vibaya sana. Then nikatuma nikaenda tao. So time nimerudi jioni, nashika simu, napata video ishafika 45,000 views. I was like, oh my god. Mpaka I was like, God thank you. Lord thank you. Video ina quality, haina nini, na ndo hadi nilikuwa nimeparara, nimevaa kofia nyingine hapo ya green, inakaa hivi, like I was like, God thank you. Then nikasema from that day sitaiacha kufanya content, nitakuwa na shooting content. So mimi niko na shooting content watu wanione, si ati nibambe watu wakinionanga, si ati nilipe ama nini. Niko nafanyanga ibambe watu wanionange tukiwa bamba tu hivyo. You know, nikasema sta upload 3 days ati ndo nipe space, cause niko naogopa ku upload video. Juu ninge-upload video niko nadhani itanirudishia ile algorithm yangu ya matati manini, alafu iko imeharibia. Sasa mtu anaona leo niko 45, kesho niko 300. Sasa nimekata ku upload 2 days. Hiyo day 3 kuangalia video shagonga 100k. I was like, yo, naenda ku upload sasa sijali. You know, nili-upload hivyo within some time. Numbers zikaanza kukuja, likes zikaanza kukuja,
comments zikaanza kukuja, recognitions, nini. Mabeshe zangu wakaanza kuniambia nani unakoma status za watu. I was like, really? Yeah. Na guys, that's na Alvin every time was like, keep pushing, upload, keep pushing, endelea. I was like, guys, that's how I started content creation. Yeah, hivyo tu ndo nilistart. Step of faith. I took a step of faith na nikajamini na I'm like, I'm doing this shit na I'm doing this shit. Miss Jelka mtu ana view ama mtu ana views, Jelka na pata views ama sipati views. Na I just feel the urge to be sarcastic and talk my joke mtu asikie. Na that's how I started content creation. Thanks for watching.